As Francis Bacon said, reading maketh a full man, conference a ready man, and writing an exact man, and therefore if a man write little, he had need have a great memory. If he confer little, he had need have a present wit, and if he read little, he had need have much cunning to seem to know that he doth not. The person who talks more about reading is one who reads more, especially a voracious reader. Here, our beloved sir is such a person who digests most of the books. So let's listen our sir on reading. Good morning, my dear children. Today we are celebrating Reading Day to commemorate Sri P.N. Panikkar. Puduvayil Narayana Panikkar is known as the father of library movement in Kerala. He initiated Kerala Grandashala Sangham, which produced universal literacy in Kerala in 1990s. Now the education of Keralites has been escalated a lot and which empowered to rake off illiteracy. Education is the mainstay of the development of the country. Kerala is the highest literate rate state in India with 96.2% literacy rate. The hike of literacy enabled Kerala and Keralites, which revealed a copious opportunities in employments internationally. This phenomenal literacy rate ensured high quality of life to Keralites than other states of people. I am sanguine that the rate of literacy may rise day by day. Thank you. We Keralites always have a nostalgia to our mother tongue. So we connect Reading Day with Malayalam literature. Everyone loves to hear and speak their own mother tongue. It's very happy and love to listen our dear Kumari teacher shares her thoughts on reading. നമസ്കാരം. ജൂൺ 19 വായനാ ദിനം. ജൂൺ 25 വരെ അത് വായനാ വാരമായി നാം ആചരിക്കുന്നു. ഈ അവസരത്തിൽ നാം ആദ്യം ഓർക്കുന്നത് ശ്രീ P.N. പണിക്കരെ തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരമദിനം വായനാ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, മറിച്ച് സാംസ്കാരികമായി ഒരു ജനതയെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ അഹോരാത്രം പ്രയത്നിച്ച ഒരു വ്യക്തിത്വം എന്ന നിലയിലാണ്. ഈ റീഡിങ്ങിൻ്റെയും ഈ റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെയും പുത്തൻ പ്രവണതകളിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന നാം പുസ്തകങ്ങൾ തലച്ചുമടായി കൊണ്ടു നടന്ന് വീടുകൾ തോറും കൊടുത്തുകൊണ്ട് വായനയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച ആ മഹനീയ വ്യക്തിത്വത്തെ ഒരിക്കലും വിസ്മരിച്ചുകൂടാ. 1909 മാർച്ച് 1 ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ നീലമ്പേരൂരിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. LP സ്കൂൾ അധ്യാപകനായി ജീവിതം ആരംഭിച്ച അദ്ദേഹം 1926 സ്വദേശത്ത് ആരംഭിച്ച സനാതനധർമ്മം എന്ന വായനശാലയിലൂടെയാണ് തൻ്റെ ഉറച്ച കാൽവെപ്പുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. 1977 മുതലാണ് സർക്കാർ ഗ്രന്ഥശാലകൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്താൻ തുടങ്ങിയത്. 2017 മുതൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജൂൺ 19 ദേശീയ വായനാ ദിനമായി ആചരിക്കാനും തുടങ്ങി. നമ്മുടെ കവികളെല്ലാം തന്നെ വായനയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചത് നാം ഓരോ അവസരത്തിലും എടുത്തു പറയാറുണ്ട്. അതിലേറ്റവും ആദ്യം നാം ഓർക്കുന്നത് കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷിൻ്റെ വരികൾ തന്നെയാണ്. വായിച്ചു വളർന്നാൽ വിളയും, വായിക്കാതെ വളർന്നാൽ വളയും. വളരെ ഗഹനമായ ഒരു ആശയത്തെ ലളിതമായ വരികളിലൂടെ കോറിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ്. അതുപോലെ തന്നെ ചങ്ങമ്പുഴയുടെ വരികളും നാം ഒരിക്കലും വിസ്മരിച്ചുകൂടാ. വായന വായന ലഹരി പിടിക്കും വായന ഞാനതിൽ മുഴുകട്ടെ, മുഴുകട്ടെ മമ ജീവനിൽ നിന്നൊരു മുരളി മൃദുരവ മുഴുകട്ടെ. എഴുത്തുകാരെല്ലാം തന്നെ വായനയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന രീതി എത്രമാത്രം വായന മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിനെ മാറ്റിയെടുക്കുന്നു എന്നതിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്.
മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായി കാണാനും ഉദാരമായ മനസ്ഥിതി ഉള്ളവനാക്കി തീർക്കാനും വായന നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ചിന്തകളെ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുകയും അതുവഴി തന്നെ പുത്തൻ ഉണർവുകളെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുവഴി വായന നമ്മെ ഉണർവുള്ള ഒരു പുത്തൻ മനുഷ്യനാക്കി തീർക്കുന്നു. ഓരോ വായനാ ദിനത്തിലും നിരവധി പുസ്തകങ്ങൾ ഗ്രന്ഥശാലകളിലൂടെ നമ്മുടെ കൈകളിൽ എത്തുന്നു. വായനാ വാരമായി ആചരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണത്. എന്നാൽ കോവിഡിൻ്റെ ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നാം വീടുകളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് വായനയെ നെഞ്ചോട് ചേർക്കുന്നു. നമ്മുടെ പഠനവും യാത്രയും ജോലിയും എല്ലാം വീടുകളിൽ ഒതുങ്ങിയിരുന്നു കൊണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വായിക്കാൻ ധാരാളം സമയം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആ സമയം നല്ല പുസ്തകങ്ങളെ ചങ്ങാതിമാരാക്കി നല്ല വായനയെ കൂട്ടുപിടിച്ച് നല്ലൊരു സമൂഹമായി, പ്രബുദ്ധമായ ചിന്തയുള്ളൊരു സമൂഹമായി നാം കൂടുതൽ ഉണർവോടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും. ഈ അവസരത്തിൽ PN പണിക്കരുടെ ഒരു വാക്കുകൂടി ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. വായിച്ചു വളരുക, ചിന്തിച്ച് വിവേകം നേടുക. കുട്ടികളോടായി അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തത് ഇതാണ്. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, ഈ അവസരത്തിൽ ഈ പ്രത്യേകമായ കോവിഡ് സാഹചര്യത്തെ മുൻനിർത്തി ആചരിക്കുന്ന ഈ വായനാവാരം നല്ല പുസ്തകങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരായിക്കൊണ്ട്, നല്ല ചങ്ങാതിമാരായി പുസ്തകങ്ങളെ കൂട്ടുപിടിച്ച് പുത്തൻ ചിന്തകളെയും പുത്തൻ ആശയങ്ങളെയും മനസ്സിൽ താലോലിച്ചുകൊണ്ട് വായനയുടെ ലോകത്തേക്ക് നമുക്ക് പറന്നുയരാം. എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു വായനാ ദിനം നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി. This reading day is a little bit special for us as we have got a new hand, that is our GB teacher. Teacher loves to read, an ardent fan of books and English literature. For such as a person, reading day is celebrated not only for a day but also for very day. Please listen our teacher. Hi all. Today we are celebrating 26th National Reading Day to honor the works and life of Puduvayil Narayana Panikar. Yes, Sri B.N. Panikar, the father of India's library movement. We all are aware about the importance of reading. As we all know, it develops a character in a person. It molds a great person in all of us. Dr. APJ Abdul Kalam strongly advocated that reading more as a necessity rather than a mere hobby. Because rather than a hobby, it is something else. When we read a book, we fall in love with the character. We fall in love with the ideas of the character, the thoughts, the soul of the character, and also the book. Our teachers and parents taught us to read from our childhood because they know the importance of reading. When we read, we improve our vocabulary. As we all know, vocabulary is an important one, a treasure in all languages. It's a great treasure for all of us. And secondly, it improves our skills, our confidence, and sharpen our mind. When we read the newspapers or the articles or the current affairs
It helps to improve our knowledge, and it keeps up to date our knowledge. So all of you, please improve your reading. And last but not the least, when we read, we improve our skills and also expressions and emotions, and we convey our feelings through the reading. So today onwards, I strongly believe that all of you will start a good habit of reading. So wish you all the best and thank you. Our brilliant friends are here to share their views regarding the reading day and bring out their hidden aptitude. നമസ്കാരം. ഇന്ന് വായനാ ദിനം. കേരള ഗ്രന്ഥശാല പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ PN പണിക്കരുടെ ജന്മദിനമാണ് വായനാ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്. ജൂൺ 19-നാണ് കേരള സർക്കാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മദിനം വായനാ ദിനമായി ആചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. വായനശീലം അന്യമായി പോകുന്ന പുതുതലമുറയ്ക്ക് വായനയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ഓരോ വായനാ ദിനവും. ഈ മഹാമാരിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലും വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് പുസ്തകങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വായന ഒരു ശീലമാക്കാം. വായിച്ചു വളരുക എന്ന പ്രതിജ്ഞ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്നും നിലകൊള്ളാനും നമ്മുടെ അറിവിന് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു നൽകുവാനും ഈ വായനാ ദിനം ഒരു വേദിയാകട്ടെ. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി, നമസ്കാരം. The National Reading Day is celebrated on 19th June. It is to honor Sri P.N. Panikkar, the father of library movement in Kerala. He gave the message of read and grow. This day started from 1996. It aims at developing reading habits in children. Reading teaches us new words and we also learn many new things from books. So let us make books our best friend and dive into the world of reading. Thank you. Posters are the powerful medium to communicate your ideas, and they have the ability to arouse attention. Let's see the creative ideas of our friends about the reading day through their posters.
Many great personalities with ignited thoughts created some wonderful works by name books. We can just make a acquaintance with some authors. Let's see how nicely our children have done it. നമസ്കാരം. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് വളരെ പ്രശസ്തനായ എഴുത്തുകാരൻ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിനെ കുറിച്ചാണ്. 1908 ജനുവരി 19 തലയോലപ്പറമ്പിൽ ജനനം. തലയോലപ്പറമ്പ് മലയാളം സ്കൂളിലും വൈക്കം ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളിലും ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം. ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. പാത്തുമ്മയുടെ ആട്, ബാല്യകാലസഖി എന്നിവയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനകൾ. നന്ദി. About the famous writer Madathu Tekepadu Vasudevan Nair, popularly known as MT. He is an Indian author, screenplay writer and film director. He is a prolific and versatile writer in modern Malayalam literature. He was born on 15 July 1933 in Kudallur, Palakkad district. His famous novels are Manne, Kalam, Asuravittu, Rendam Oolam and Nalu Kettu. He won the National Film Award for the Best Screenplay for 4 times. He was awarded the highest literacy award in India, Jnanapeeth, in 1995. In 2005, India's third highest civilian honor, Padma Bhushan, was awarded to him. Thank you. Robert Frost is an American poet. He is well known for his realistic writings of his rural life. He was the winner of Pulitzer Prize. His first poem was A Butterfly and Elegy. He well known the poem A Boy's Will. He died on 29th January in 1963. Thank you. Books are always best friends for students. It inspires you and gives motivation also. Here are some book reviews of our dear friends about their favorite book. Let's listen to them to develop our reading habits and skills. Good morning to all. I am Ashlyn Rose from 8th. Today I am going to speak about my favorite book. And my favorite book is Aadu Jeevitham by Benjamin. It was written in 2008. It got the Kerala Sahitya Akademi Award also. It had been translated to many languages. Among them, 3 languages were English, Hindi and Tamil. When it was translated to English, it got the name as God Days. God Days narrates the story of a young man Najib from Kerala who migrated to Saudi Arabia with a job offer. He ends up in an isolated area in the desert and forced to work as a slave. The story deals with the tortures and difficulties that Najib had to go through and finally escaping with an adventurous journey through the desert. The story is written and narrated in a simple language yet powerful to reach our hearts. The miserable or difficulties are well mixed with humor which entertains and puts a smile on the reader's mind. The story is very miserable and tragic life of Najib. However, throughout the novel, there is a home that keeps him alive. I have a hope that someday he can escape the desert. Someday he will be reunited with his family. His expectations dies with the time, but every day he look up to the God with a prayer to let him go through whatever the God's will is. The strong motivation and being gone through the worst in his life, he and his 2 migrants take an adventurous journey through the desert. The journey through the desert gives the reader a clear picture of the problems that come along. Animals and insects that are adapted to the desert, the life without water, surviving the journey, the death of his dearest friend, and all the incidents gives the reader a feeling of living with Najib. The novel is an insight to the life of people who are trapped in the desert to look after gods and other animals, a story through the dryness of the land and drought in their life. I highly recommend this book to everyone to read, especially in Malayalam, on this reading day. Thank you for listening to me and have a good day. Next is elocution done by our students with regard to reading day. The children are given a topic to talk about. Let's see how beautifully they have performed it.
ജൂൺ 19 വായനാ ദിനം. വായനയുടെയും അറിവിൻ്റെയും ലോകത്തേക്ക് നമ്മെ കൈപിടിച്ച് നടത്തിയ PN പണിക്കരുടെ ചരമദിനം. വായിച്ചു വളരുക, ചിന്തിച്ച് വിവേകം നേടുക എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിലൂടെ കേരളത്തെ വായനയുടെ ലോകത്തേക്ക് ഉയർത്തിയ ഒരു വലിയ മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം. നമസ്കാരം. ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് വായനാ ദിനത്തെക്കുറിച്ചാണ്. വായനയെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ മലയാളികൾ മറന്നുകൂടാത്ത ഒരു പേരുണ്ട്, ശ്രീ PN പണിക്കർ. മലയാളിയെ വായനയുടെ സംസ്കാരം പഠിപ്പിച്ച പണിക്കരുടെ ചരമദിനമാണ് ജൂൺ 19. വായിച്ചാലും വളരും, വായിച്ചില്ലെങ്കിലും വളരും. വായിച്ചാൽ വിളയും, വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ വളയും. വായനയെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആവാഹിക്കുന്ന കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷിൻ്റെ വാക്കുകളാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. ഇന്ന് ജൂൺ 19 വായനാ ദിനം. ഇങ്ങനെയൊരു ദിനം വായന പരിപോഷിപ്പിക്കാനായി വേണോ എന്ന സന്ദേഹം പലർക്കുമുണ്ടാകാം. എങ്കിലും മലയാളിയെ അക്ഷരത്തിൻ്റെയും വായനയുടെയും ലോകത്തേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്തുകയും കേരളത്തിലെ ഗ്രന്ഥശാല പ്രസ്ഥാനത്തിന് അടിസ്ഥാനവുമിട്ടൊരു മഹാത്മാവിൻ്റെ ശ്രീ PN പണിക്കരുടെ ചരമദിനമായ ജൂൺ 19 ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ദിവസം തന്നെയാണ്. It's my privilege today, being Reading Day, to address all of you about benefits of reading. Why is reading important? Reading is important because it's a habit that makes you a better person. Reading is also a miracle that is only possible for human beings, and it is an important way to gain knowledge. Reading also gave us broad perspectives. Reading plays a vital role in building confidence and communication skills in everyone. Reading makes one complete. Reciting something gives you pleasure, and to the listeners too. It will be if it's some beautiful lines. Let's have a look. വള്ളിയിൽ നിന്നു ചെമ്മേ പൂക്കൾ പോകുന്നിതാ പരന്നമ്മേ, തെറ്റി നിനക്കുണ്ണി ചൊല്ലാം നൽപൂമ്പാറ്റകളല്ലേ ഇതെല്ലാം, മേൽക്കുമേലിങ്ങിവ പൊങ്ങി വിണ്ണിൽ നോക്കമ്മേ എന്തൊരു ഭംഗി, അയ്യോ പോയി കൂടിക്കളിപ്പാനമ്മേ വയ്യേ എനിക്കു പറപ്പാൻ. ചിതറിത്തെറിക്കുന്ന ചിന്തകളിലെപ്പോഴും നിന്റെ പുഞ്ചിരിയൊന്നു മാത്രം, മഴവില്ലു പോലെ നീ മനസ്സിൽ തെളിയുമ്പോൾ ഉണരുന്നു എന്നിലെ മോഹങ്ങളും. ചിതറിത്തെറിക്കുന്ന ചിന്തകളിലെപ്പോഴും നിന്റെ പുഞ്ചിരിയൊന്നു മാത്രം, മഴവില്ലു പോലെ നീ മനസ്സിൽ തെളിയുമ്പോൾ ഉണരുന്നു എന്നിലെ മോഹങ്ങളും. Everyone can read anything and everything, but when you read it with stress and modulation, it gets impression. Our children are ready to read in a highly modulated way. Education. Education is a process of learning through which we acquire knowledge. It enlightens, empowers, and creates a positive development. Education gives an individual the knowledge and skills to work with which. It aids the all-round mental, physical, and intellectual growth and development of an individual. There are three distinct types of education: formal education, non-formal education, and informal education. Education aims to change the way of one's thinking. Academic knowledge provides one learning on a global scale, while practical knowledge is acquired for life on the whole. Education is imparted to all at various research and academic institutions, imparted by teachers, professors, and trainers. These institutions conduct various curricular activities that aid the overall growth and development of students. Education boosts and develops the commercial scenario as well as benefits the overall economy of the country. Higher the level of education, the better are the chances of development. Therefore, it is highly important to educate the children and youth to live a productive life and help in the development of the society and the nation.